Start-up sponsorisé par Mighty, tous les vendredis de 9h à 11h avec Selvish Bogowendine et ses invités. Omoisa FM. Ou un anti-business, ou dans l'hôtellerie, tourisme, l'agriculture, textile, mécanique, ou un autre secteur d'activité, ou les développent petit business et qu'amène plus loin. SBM est une solution finance pour faire au petit business décoller avec un lot qui comprend un taux d'intérêt spécial et qu'un tas les autres l'avantage. Quand dès la mébattée ou business avancé. Viens dans une branche SBM pour plus d'informations. La SBM opère sous licence de la BOM. Start-up sponsorisé par Mighty, tous les vendredis de 9h à 11h avec Selvish Bogowendine et ses invités. Omoisa FM. Start-up sponsorisé par Mighty, tous les vendredis de 9h à 11h avec Selvish Bogowendine et ses invités. Omoisa FM. Oui, bonjour Jerry, bonjour tout bon auditeur et internaute de Omoisa FM. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Startup sponsorisé par Mighty. Aujourd'hui, pour l'occasion pour l'aspect du financement pour une petite et moyenne entreprise. Pour en débattre, nous accueillir au plateau de Startup deux représentants de la State Bank of India. Nous avec nous Lalit Nagvekar. Hello, Anubha Bhargava. Et nous avons aussi Rima Ramsaran, et entrepreneur, nous rappelle qui, dans la première partie de l'émission, nous live à la fois sur nos pages Facebook et aussi sur les ondes de Omoisa FM, une fréquence à retenir 105 pour le nord et le sud, 103.2 pour le centre, 106.5 pour l'est et l'ouest. Nous faire ressortir aussi que dans la deuxième partie de l'émission, par contre, à partir de 10h, nous pouvons uniquement live sur nos pages Facebook. Bienvenue, messieurs, mesdames. Welcome to you all. First thing, we want to introduce more Rima Ramsaran, à vous la parole. Bonjour. Alors, je suis Rima Ramsaran, entrepreneur à la base. Donc, moi, j'ai deux compagnies à mon actif, une compagnie de management consultancy et une compagnie de construction bois. Et je suis aussi l'ex-présidente de l'Association mauricienne des femmes chefs d'entreprise et aussi le chairperson du COMESA Federation of Women in Business, représentant Maurice au niveau du COMESA privé. Merci. Lalit, can you introduce? Yes, thank you very much. Good morning, everybody, viewers of and audience of Omoisa FM. I represent SBM Mauritius. I am officer in SME department of SBM Mauritius. And Anubha. Hi, good morning, everyone. I am Anubha Bhargava. I am Vice President Corporate Banking from SBI Mauritius Limited. I am associated with SBI since 2009 and joined SBI Mauritius in last September. And we are into financing of domestic businesses in Mauritius. So, thank you. As you said in your introduction, Anubha, we will talk about the financing. First question, I'll go to Rima. How do you see the situation of the SMEs in Mauritius right now and since long? Can you go in? Alors, la situation des PME, me pensez à Maurice comme à travers le monde, c'est toujours une situation bien délicate. Il est beaucoup plus difficile pour une PME pour émerger, pour commencer un business et pour continuer. Et me pensez que Covid n'a pas été très clément. Ça a été encore plus difficile depuis Covid, pas seulement pour la soutenance d'une petite entreprise, mais surtout pour débuter une petite entreprise dans le contexte actuel. Cependant, vous devez reconnaître qu'il y a beaucoup de mesures que le gouvernement préconisées, surtout à travers les instances du gouvernement comme SME Mauritius, etc., qui viennent comme une structure d'aide aux PME. Et mais malheureusement, me pensez beaucoup de PME quand je débuté, quand je commence le business, je pas toujours frappe à la porte de cette institution-là, et je pas toujours profiter ou bénéficier de sa support system qui existait déjà à Maurice pour aider les PME. Donc la situation n'est jamais facile pour une PME, mais vous pensez il dépend du mindset et de l'orientation de la personne quand il peut commencer le business. L'entrepreneuriat, c'est it's about risk taking.
l'entrepreneur en devenir bien conscient que à tous les moments dans une entreprise, il y a beaucoup de gestion de crise, crisis management comme on appelle, il y a beaucoup de risques à prendre. Le contexte n'est jamais stable. Nous avons commencé un business dans un contexte quelconque et le contexte en moins de 3 mois il change. Comment nous réchangeons nos business par rapport à ça? Est-ce qu'il nous business est adapté au nouveau contexte qui peut évoluer? Est-ce qu'il est resilient? Est-ce qu'il est capable d'évoluer de par les contraintes de l'entreprise? Et du contexte. Tout ça, c'est pas une question qui ronge l'entrepreneur dans la vie de tous les jours. C'est l'adaptation et la survie dans un contexte qui peut perpétuellement changer. Surtout, Covid n'a pas été très évident pour tous les PME à Maurice comme ailleurs. What are your views, Anubha? We know at SBI. You can just talk a bit about the schemes and how SBI come to help the SME sector in Mauritius. Yeah, thank you very much. Here, first of all, I would like to start that SMEs are important constituents for any economy. For example, the day when you start, you have a small your toothpaste, toothbrush, the clothes we wear, the vehicle in which we come to office. We should understand that all these products are ultimately manufactured by our SME units, whether big or small. And when we talk about Mauritius, because it is more import driven and we have trading. So, okay, we import the many things from India or maybe some other countries, and then we sell it here. So ultimately, these are also the SME units who are into trading activity. So SBI is now very much focused upon financing these SME units, because we believe that these SMEs, apart from our agriculture, they are basically the backbone for any nation. They help in the nation's growth in terms of economy or the GDP, and they provide the employment, etc. And now coming to SBI, we are now looking upon the financing more on the SME parts apart from our big corporates also. And so in SBI, we do finance either in the way of working capital, or we have the financing for fixed assets. By working capital, I mean the amount which is required for running the day-to-day operations of any business. For example, procurement of your raw material, payment of your salaries, payment of your electricity bills, utilities, etc. So this is called as a working capital, and for which we have a product which is called overdraft facility. And these all products are actually available with all the banks. Some features may differ a little bit depending upon the bank. And for when I talk about the fixed assets, so fixed assets means that bank will give you money for procurement or purchase of any plant, equipment, vehicle, or a machinery which has a long life, and you will also need time to repay that debt, so which is more than 1 year, which it can be more than 2 years, 3 years, 5 years, 7 years, depending upon your repayment capacity. So broadly, these are the two verticals in which any bank will finance, and yes, SBI is also into that. And Lalit, how do you see this SME sector in Mauritius? Well, yes. If you see SMEs in Mauritius, they are having a typical characteristics. Most of them are family-owned businesses managed by small families, and of course, they have domain knowledge. What they do, they are doing best in their domain. The technical knowledge, financial support, yes, they are, and institutional support in the initial stage is missing. If you're a new entrepreneur, then it is a challenge to raise finance, which is an important component for starting a business. So in Mauritius, for a newly set up a business, if tomorrow you are new generation guy, you come and ask for a finance, maybe bank will be a little hesitant. Not only SBI, any other bank for that matter will be hesitant. Rima may agree from her previous experiences with the banks. Then banks have got limited role to play, because banks ultimately are commercial institutions, and there is a developmental role to be played here. Mm-hmm. So since developmental role can be played by a government or government institutions through various intervention. So that is something which maybe regulators or maybe policymakers can look at it to support more technical support, or maybe technology transfers. Mm-hmm. Finance is there readily available. As long as the project is really viable, feasible, the finance is readily available. And this is what I feel about SMEs here in Mauritius. Yeah. Alors, retourne vers Rima. Tu as quelque chose à ajouter ou
Oui, définitivement. Alors, pour reprendre un peu ce qui a été dit précédemment, il est clair qu'au niveau des banques, surtout, il y a mesures qui la banque il met en place pour aider les PME. Mais nous pensons structurellement, faudrait pas oublier que ban PME, c'est souvent ban jeunes qui peut commencer le business, ou c'est souvent ban femmes qui commence dans le secteur informel et qui peut évoluer vers le secteur formel. Et je peux prendre ça deux groupes-là spécifiquement, qui fait parce que c'est deux groupes extrêmement vulnérables dans l'entrepreneuriat. Et une des bonnes conditions sine qua non, je pense, de toute la banque quand un entrepreneur approche ce pour une prêt ou pour une facilité bancaire ou pour une assistance financière, c'est au niveau de collatéral. Ça veut dire? Collatéral, c'est une garantie qui peut supporter cette demande de prêt et sans lequel, bien difficile pour la banque prête l'argent. Donc moi, la grande question qui me pose moi, c'est qui un jeune qui peut débuter sa carrière, est-ce qu'il y a un terrain, est-ce qu'il y a un véhicule ou un asset pour les mettre en garantie avec la banque? Bien souvent non. Une madame qui peut rouler ce business, est-ce qu'il y a les mêmes facilités lui aussi, un asset pour lui mettre en garantie pour une business? Encore une fois, non. Il y a bien de familles à Maurice qui peut disposer mettre cet asset en garantie pour financer le business d'un jeune ou d'une femme. Alors, la grande question finalement qui est soulevée, c'est est-ce que les financements des banques, qui ne veut pas dire, il est pas bon, il est très bon, me penser, pour les besoins de la banque et ce que la banque est capable de donner, mais la grande question, c'est que est-ce qu'ils répondent aux besoins de sa classe d'entrepreneurs émergentes là, et est-ce qu'ils vont finalement, avec les contraintes actuelles de collatéral ou de floating charge, etc., est-ce qu'ils sont capables d'avoir accès à sa bonne facilité bancaire qui, tout la banque across board, ils mettent en place pour aider les PME. Rima just talk about something collateral for the bank. She has talk about the collaterals for someone who wants to become a businessman or small enterprise. It is a challenge, a problem for the newcomer. Do you see this? Lalit? Well, yes, like I was mentioning earlier, Rima, I would like to reiterate again here that commercial bank and developmental financial institutions are having two different roles. So commercial bank, from where do they get the money? So they get the money from depositors. Ultimately, the money getting from depositor is to be given to the borrowers in an economy or the customers who need money. So banks are intermediary. So of course, they will like to see that at the end of the day, the money which they have on-lended to the customer comes back and they settle the depositor. So in that capacity, banks has got their own, the model of the bank is different, commercial bank is different. So if you will see world over, there are developmental financial institutions who provide you seed capital, grants, and other things, other support, technological support, things like that, to a newly or first generation entrepreneur to support him in various factors and then encourage him to set up the business. So I mean, we being a commercial bank, of course, they would like to see collateral security when we finance the thing in case of the fallback. If you don't pay, kick in pan pay, then there has to be some fallback because then the money can be realized and ultimately returned back to this. So this is a normal structure which you will see in any commercial bank, large, big, small, or this one. Of course, yes. Sorry, I would like to add here that the basic concept of getting any collateral security is only that when a promoter is coming to us for the finance, somewhere their interest should always remain in that particular business. People will come, okay, we want some 1 million, 2 million loan, we have to set up this unit or we have to start a trading unit. They will take the money. If I take collateral in the maybe in a form of a small piece of land, at least they will have some fear or the interest will be there. Okay, my property is also linked to this, so I must be diligent enough to pay the dues, bank dues in time. This is the only concept. And as Lalit told that yes, there are certain developmental banks and we have some schemes here in Mauritius wherein total seed capital without any collateral security up to some minimum amount, it can be extended to the entrepreneurs. Okay, so it's like to engagement with the client. Yes. To repay. We have
we go to a small break. I think 9:40. Startup sponsorisé par Mighty, tous les vendredis de 9h à 11h avec Salvage Bogowandine et ses invités. Omoaza FM. Hey, qui smartphone tu es à toi, hein? Ah yo, pas causé. Vaut mieux pas dire quoi, moi. Ben si mon diatoire Mighty peut proposer un Samsung Galaxy A14 5G juste pour 6 990 roupies au lieu de 9 990 roupies. Qui te dit? Mais qui déroule? Hey, quand tu parles comme ça? Mais ça va pas rater ça! En ce moment, avec Mighty, on est capable d'acheter un Samsung Galaxy A14 pour 6 990 roupies. On peut gagner 3 000 roupies discount. Dégazé, à d'un Telecom Shop pour profiter de sa offre incroyable là. Mighty. Startup sponsorisé par Mighty, tous les vendredis de 9h à 11h avec Salvage Bogowandine et ses invités. Omoaza FM. De retour dans l'émission Startup sponsorisée par Mighty, nous rappelle que cet épisode ne fait cause au financement, qui est un mode de financement pour une PME, et que juste avant ça break là, nous fait cause avec mon invité, l'eau, c'est l'aspect de collatéral, sur l'importance, et que c'est un mot qui ne revient assez récurrent, c'est l'innovation. Le besoin de l'innover, de se réinventer. Rima, est-ce que aujourd'hui, une PME, l'État toujours reste de sa secteur qui était avant artisanal, ou soit il changer? Est-ce qu'il est obligé de changer aujourd'hui? Alors, il est clair qu'aujourd'hui, une PME pas capable reste dans ce zone de confort que tu étais peut-être dans l'époque pré-Covid. Covid a été un eye-opener pour beaucoup de personnes et surtout pour les PME parce que honnêtement, seulement une PME ou une entreprise qui est assez innovant et qui est assez résilient, il réussit survivre, beaucoup ils disparaissent. Alors l'innovation, c'est un concept qui prend beaucoup d'ampleur, c'est vrai avec le Covid, mais c'est un concept qui fait partie aussi du day-to-day de l'entrepreneur. Il est impossible pour un entrepreneur survivre s'il n'est pas innové en termes de sa façon de produire, en termes de ce produit, en termes de sa différenciation vis-à-vis des produits des autres, parce que autrement, nous sommes réalistes, Maurice, c'est un petit marché local, et il est bien difficile pour il y a beaucoup de compétition, il y a beaucoup d'entrepreneurs, donc beaucoup de compétition. Donc, comment pour tirer la tête d'une situation pareille? C'est uniquement à travers l'innovation, à travers une différenciation du produit et à travers la technologie qui, depuis Covid surtout, il prend énormément d'ampleur parmi les PME. Donc là, on trouve quand même beaucoup d'évolution dans le profil de l'entrepreneur PME, à Maurice comme ailleurs, que sa profil traditionnel de l'entrepreneur là peut disparaître et nous trouve l'émergence maintenant d'un profil beaucoup plus adapté au contexte actuel, le profil d'un entrepreneur qui est très innovant, qui investit quand même beaucoup dans research and development de ce produit, qui fait beaucoup de market tests pour get viabilité de ce produit dans le marché. Est-ce que le preneur, le client est réceptif à ce produit ou bien non? Donc, définitivement, l'innovation, c'est la clé de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et c'est un entrepreneur où les continuer dans le contexte actuel, faire du business comme on peut faire 5 ans de cela, vous pensez, it's a no-go dans le contexte actuel. Lalit, you were talking about innovation. At the SBI, it is a important factor for the bank to help the entrepreneurs. Yes, definitely. I mean, there is no industry, business, or services where innovation has not played a vital role. Even for your radio industry itself, now is live on Facebook. Earlier, it was just a station and things like that. So there is a lot of new technology, and of course, nowadays SMEs or small businesses are taking advantage of, say, Facebook or other social medias to promote their products. So as the business evolves, technology evolves, so they are benefiting from it. Yes, they have, even banks for that matter, needs to be innovative while delivering their products. They are also trying, yes. So innovation plays a key role here, for not only for SME, for any business for that matter, yes. For someone to come to SBI, he or she wants to start a business, it is a special important matter to tell bank that we are going to innovate, or is it like before?
No, if anybody whosoever comes with an intention of starting any MSME unit, they are always like welcome. And definitely when they land into any business, gradually they have to evolve simultaneously. They have to improvise simultaneously in order to remain in the market. Today, competition is too stiff. Whatever you are doing today, tomorrow your immediate neighbor will also start. And in order to remain competitive and you need to excel, you have to just keep a watch on what is going on in and around. So, like as Lalit told, for example, this radio station itself, earlier we were only going through this FM, and now today people can see us live through so many other means. So because you have to remain competitive with your other competitors, you started developing other avenues of how you can increase your publicity and so that you can get more viewership. So SBI definitely invites the first generation entrepreneur also, as well as the one who wants to improvise or add on to your machinery, equipments, anything. So SBI is welcome for everybody. What are the procedures to for the SME applying in become SME? The first thing what even we learn when we started this credit, and what we tell to our other people also, the first thing should be you should have an intention to pay. Plus when you come and meet us, even we also see that how much diligent or sincere even you are. And it broadly starts with the normal communication. You should have a proper KYC documents and everything, and then we will come and visit your place where you are basically operating, either through an office, even where you propose to start a unit. Suppose you don't have any trading or a manufacturing unit, but where do you plan? So that is called physical inspection, and so that it all tells about your credit worthiness. And then other trade licenses documents, other financial documents, these all then come simultaneously. It first basically starts with the relationship. Understanding the customer is more important. Lalit, you would like Yes, to I mean, if you need finance from SBI, this is what you mean, how to proceed. Then, of course, SBI has got a 14 branch network all over the island. You can reach, that will be the first point of contact depending on the region where you are. And through them, you can make a formal application with your business plan, what you intend to do, what is your project details, and how the business is going to be sustainable. These are some of the factors. And through which, of course, we have a centralized processing cell here in Eben, where our head office is located. And then the step number 2 is again as all banks will do, that is preliminary due diligence. We need to see whether the project is really viable, sustainable, and feasible. And there are other, technical jargons which I would not like to speak here. So these are the things which bank would like to see. So of course, branch is the starting point from us. Of course, you are anytime welcome to reach SBI at our head office in Eben. Our coordinates, credentials can be shared anytime. We have a website, sbimauritius.com, where you can reach. Our branches are located in key towns in southwest, even central part of. We have a branch office in Rodrigues as well. So yes, those who need finance, even startup is a little bit challenged for us, as I mentioned earlier, because of the several factors. But then, yes, this is how, if anybody needs finance from SBI, can begin with us. Yes. I would say startup now, especially after COVID-19, which has been a big issue, I think, phenomenal worldwide. You as a bank, it is easy or difficult to lend money? Sir, yeah. It was like, okay, COVID-19, it was definitely an eye-opener for everybody. Talking about the banks, even we also took time to adjust and accommodate, but thankfully here the regulators they all came up with the different schemes and options and how to lend. Additionally, the assistance could be provided to the SME units to sustain. Now, there were certain SME sectors, for example, like pharmaceutical and the other related industries, which actually grew during this period, maybe because of the COVID medicines and like these surgical masks, sanitizers. The industries who were manufacturing the bottle for the sanitizers, even they also saw
jump in their business. So there were certain sectors which grew, and like for example, like food grains and eatable items, definitely it was all parallel because we can't survive without that. But then there were sectors which actually saw a fall, and in terms of Mauritius, if I talk, definitely hospitality, on which Mauritius depends on a lot, it really suffered a setback. And for that, the regulators here, they came up with certain schemes in which assistance was provided to the various units. So, okay, small SME units may have faced fallback, because you should, apart from the banks and everything, you yourself should have a sufficient net worth in order to sustain during that time. So small units might have collapsed, but now everything is gradually back on track. The commercial operations have started well. Our hospitality sector is improving a lot, as I understand from the market that our various hotels have already reached the pre-COVID levels now. Whatever the footfalls, the occupancy rates in the various tourism sectors, they have already reached certain pre-COVID rates. Lalit? Yes, when you're bringing the topic to startups, I would like to say, business. Business is not purely trading. Trading is not a pure business. You bring something and sell it in domestic. This actually there is no value addition. We need to look at, entrepreneurs or new generation venture can look at the products which can be produced here with some value addition, manufacturing, light scale engineering. These are the products maybe even banks would be happy to finance. Why? Because the import dependence of the country will be overcome. There will be a lot of foreign exchange which is going out can be retained within the country. Of course, you will argue that Mauritius is a small market, economies of scale may not be there. How to sustain the business in long term? Then of course the answer is government through various measures can try to protect the industry by levying duties, and there are umpty number of policy tools through which the domestic industry, budding industry can be protected. So yes, for startup definitely there is a challenge, but with a proper incubation structure, the business can survive. To nouveaux, Rima, since you talk about repayment with COVID-19, the small business are very foremost affected. Yeah, our regulators actually, they came up with the certain schemes, as I told earlier, which included even the extension of the repayment period. We call it a moratorium. Moratorium is a period in which you need not pay us. Like it can be 6 months, 1 year, 2 years, depending upon your business plan. And like in hospitality, there were cases where we have given some extended moratoriums also, more than 1 year, because we thought, okay, let the situation be normalized, and then so that the smooth repayment should start coming once the repayment starts. So but now also, like if any startup is coming, for example, if you have to set up a complete factory, you have to procure the equipments, and then you have to start the operation. During this time also, if anybody is coming to us, we take a sufficient lead time in that. It is not like this that if you come, you tell you want a term loan of, let us say, 1 million, and we tell you that you start paying us from next month. It will not happen like this. We also understand that you need some time to set up a factory and then to start the operations. So we may give you some 6 months, 12 months time in order to start the repayment, so that once the repayment starts, it is smooth. Yes, a moratorium as a concept, you will see, allows you to defer the cash flows which you have not earned now. You're going to earn the cash flows in future, so you need some relief because you can't pay the money immediately, which is due to the banks, which is you are supposed to pay to the banks. So in COVID time, when the businesses were not having cash flows, demand was zero, next to zero. There was no offtake of their products. At that moment of time, government through various institution intervened and did support, which allowed companies, businesses, small businesses, large, medium, small, to defer the interest as well as the capital payment till the market condition normalized. So of course our client also benefited, even other banks' client also benefited. Now coming to the part where moratorium is really required when the business is being newly set up, and if your industry, you are going to set up, say, manufacturing of television here in Mauritius, and then from the day of commercial production till the actual first television to be sold, then you need some time to to what you call a buffer period, or
holiday period where you would like to not honor the commitments. Yes, there are several other methods also to give interest holiday, or maybe it can be capitalized. There are some technical words which I will not like to use here, but then yes, moratorium can be given. SBI as a bank, they prefer where there are visible cash flows, certain cash flows, and there is a sustainability of the cash flows during the period where you can actually run the business for a long term and then settle the, how do you say, pay those dues which you have raised, capital which you have raised from the bank, and then continue the business, grow the business, and if you grow further, bank can lend you further based on your track record. So this is how the general model works with SBI. Yes, the important factor is here your business, how viable it is and how sustainable it is, and how you can make it more feasible. Rima, réaction par rapport à ce qui est représentant SBI, peut dire avec le COVID-19, il y a beaucoup de gens qui ont changé. Comment on trouve la situation? En fait, du peu qui m'opé écoute de causer justement, l'éclair qui c'est qui m'ont mentionné au départ, c'est-à-dire l'adaptabilité et la résilience, c'est un des phénomènes clés dans le contexte actuel. Et il est intéressant pour trouver comment SBM évolué et comment intégrer ce concept-là dans cette gestion de ban portfolio client. Et en même temps, comme on nous peut cause Covid, il est important nous comprendre aussi que le Covid amène un changement radical dans la façon de faire du business à Maurice. Par exemple, maintenant, un thème clé qui vini et qui revient souvent dans le contexte, pas seulement durant le contexte Covid, mais post-Covid aussi, c'est un changement dans le business model. C'est surtout intégrer le concept de home-based production. Ça veut dire que home-based production, home-based employees. Alors que précédemment, tout un employé, si besoin bouger physiquement pour travailler en entreprise, maintenant, depuis Covid, il y a un changement de mentalité que ban entrepreneurs, ban business people, les chefs d'entreprise, ils réalisent qui, pour améliorer l'efficience et l'efficacité d'une entreprise, il n'est pas nécessairement que tout le monde vienne dans la même structure physique de ce travail, mais qui work from home, un concept qui peut être capable d'amener beaucoup d'économies d'échelle dans l'entreprise. Par exemple, il réduit les coûts de transport, il réduit les coûts d'un grand bâtiment, d'une grande salle. Et maintenant, avec la technologie, bien sûr, les réunions en ligne deviennent de plus en plus communs, de plus en plus courants, ce qui fait qu'il n'y pas restreindre l'entreprise dans un espace physique spécifique. Un deuxième concept qui prend énormément d'ampleur aussi avec le Covid, c'est la vente en ligne. Et me penser dans l'ère post-Covid aujourd'hui, si mon cas va péter comme ça, quoi que nous pétons qu'il a Covid pérévini graduellement, mais espérons pas, oui. Mais quand même, le concept de vente en ligne, il prend beaucoup d'ampleur. Alors qu'il nous une difficulté au départ pour commencer, pour faire le pas pour rentrer dans la vente en ligne. Aujourd'hui, la vente en ligne, il vient une réalité de l'entrepreneur d'aujourd'hui. Il est impossible qu'un entrepreneur aujourd'hui survive ou vende sans qu'il y ait une présence physique, il y ait une présence en ligne qui est assez agressive par rapport à ce compétiteur. Rima was talking about work from home. How has it impacted the small businesses? Do you think it's the future, or it has already started really in Mauritius, this concept of work from home? Is it helping the businesses? I think technology-based or like the software-based businesses, they can be dealt work from home. But when we are talking about SME units also, like there are many types now. We have software-based as well as normal manufacturing and trading. So only I think those part work from home could be done. But normal other which are trading and manufacturing based, definitely you have to be on the software, on the point where you are running the business, wherever a shop or go down is there. So for some time, I think that work from home things could be okay. Like for example, if I talk about my bank, even there is an option from work from home, but it matters when you are on site, you understand more and you can work more, you can add on this. No, yes, depend on the type of business, work from home will apply, Rima, if you will agree. So if you're a service-based business, yes, you can do that, this one.
you being a construction sector unit, Rima, how you will let this construction site work from home? There are challenges. So depends on which side of the business you are playing. So banks, service-oriented industry, they can remain at home. Many things they can do it from home. Radio, you can run from home. Service. But So there are still customers who need in the service. yes, They will. We have seen the times during COVID also, Yeah. when there was restricted movement. Still, essential people used services. to come to get your passbook updated or to know some entry. So even I cannot say that banks also completely can work from home. It's not possible. But Donc, pour l'équation, la balance entre les deux, il est important. Il est vrai que il y a certaines entreprises qui ne peuvent pas permettre de work from home complètement, mais de nos jours aussi nous avons réalisé que même une entreprise qui n'est pas capable de permettre de work from home complètement, comme la mienne, site de construction, que de m'obliger sur place pour être sur le site pour faire le travail que je suis censée faire. Mais d'autre côté, il y a beaucoup d'éléments de ma compagnie, par exemple personnellement, qui m'ont outsource et qui m'ont plus maîtrisé aujourd'hui. Ça veut dire que mon garde mon co-product, mon co-function est toujours là. Ça, inévitablement, moi pas capable de work from home, moi sur le site, c'est clair. Mais à côté de ça, il y a beaucoup de services périphériques qui me besoin dans mon entreprise, comme comptabilité, comme la stratégie de marketing, comme je sais pas, stratégie de HR, etc. Beaucoup de ces activités-là qui m'ont outsource vers des gens qui maintenant peuvent work from home de plus en plus parce qu'ils sont service-based. Donc, il y a tout un équilibre à trouver entre les deux, il est clair aussi qui, après la période de confinement, Covid, etc., qui gagne un retour vers la méthode traditionnelle, mais de l'autre côté aussi aujourd'hui nous trouve un mix de types d'entreprises, côté d'une intégration de tout ce phénomène qu'il y a avec le Covid, parce qu'ils ont réalisé que la façon traditionnelle de faire du business c'est pas pour marcher pendant longtemps. Donc il y a un rethinking process, vous pensez dans les business models même ils changé fondamentalement. Bien sûr, nous pas pour capable complètement shifter vers un système de work from home clair. Nous besoin l'espace physique, mais de l'autre côté, il y a beaucoup d'aspects de l'entreprise maintenant qui ont changé et qui n'est plus faire dans ça l'espace physique que l'entreprise y a auparavant. Donc ça, il a comme conséquence que beaucoup d'entreprises ne viennent plus lean, ça veut dire moins de staff employés dans l'entreprise et employés dans l'espace physique. Beaucoup d'entreprises in lean et beaucoup d'entreprises font des économies aussi au niveau du transport, etc. Hein. Ça nous est réaliste quand nous avons une fonction qui est capable de faire des pilacases et dit on n'a pas besoin de bouger pour venir physiquement sur le lieu de l'entreprise et une économie de transport qui inévitablement s'ensuit. Et nous avons réalisé aujourd'hui à Maurice le traffic jam, etc. aux heures de pointe. C'est difficile, hein. Donc, si nous pouvons économiser le temps de nous la vie de tous les jours en travaillant de chez nous, donc il y a un gros avantage, que ce soit pour l'entrepreneur et pour l'économie mauricienne. Bien sûr, nous allons vers les informations de 10 heures avec Rebecca François. Nous pourrons retourner tout juste après. Nous rappelle Internet qui nous continue live sur notre page Facebook, mais par contre, live sur nous connaissons plus live sur les maisons de Voix FM. Nous retournons tout juste après. Startup sponsorisé par Mighty, tous les vendredis de 9h à 11h avec Salvage Bogowandine et ses invités. Omoisa FM. De retour dans l'émission Startup sponsorisée par Mighty, nous pécons aujourd'hui financement. Nous avons un invité de la SBI, nous avons aussi Rima Ramsaran qui est un entrepreneur qui a une expérience de 8 ans dans le domaine de l'entrepreneuriat. Mais tu peux que ça l'aspect de work from home et dans ce côté, c'est l'aspect important de le financement, le coût d'une entreprise, vous pensez, Rima. Tu peux que ça l'aspect de transport surtout. Exactement. Alors, en fait, l'idée qui m'a de passer, là, faire passer à l'action, c'est surtout ça, sa transition qui finit là dans un business model de tout un entrepreneur. Un business model aujourd'hui n'est plus sa business model classique qui nous tient à 50 cela, mais il évolue aujourd'hui parce que les demandes et les exigences du contexte dans lequel nous pouvons évoluer n'est plus pareil.
Nous pas qu'à permettre nous garder autant d'infrastructures physiques qui coûtent extrêmement cher en termes de location, etc. aujourd'hui. Et il est important qu'une entreprise graduellement, il commence une ligne, il réduit ce coût fixe pour être capable de permettre de donner un produit qui est beaucoup plus compétitif sur le marché. We come to Lalit. We talk about the financing. Why people should prefer SBI over banks? Can you just explain us? No, there is no answer for why SBI. I mean, why not SBI? Why not SBI? Why not SBI? Of course, if you see nowadays, finance or capital or whatever, it has become a commodity. So whoever gives you cheap, you will run after that. Of course. So if you're getting housing loan at 2%, definitely you would not like to see however best service you are providing in the market, you will go for 2% rate, which is the lowest in the market. This is aspect number one. So aspect number two, you are having you are looking as a financial partner who is trying to help you in your businesses are having ups and downs. The business sometimes go up, sometimes go down. And you need a financial partner who can understand you or your business better. So I would like to say it is customer should see or explore the possibility where they find a long-term relationship with a financial institution or a bank who can help you. Not now, if today everything is okay, supporting, but in the future when the business is down, how to sustain that financing time, how to sustain that financial flow. This is another aspect you need to look at it. And of course, delivering the services, how quick the services are available, how better way the services are available, how innovative your financial partner also needs to be innovative nowadays. Yes. So how different your bank can be. So ultimately from a bank you need a pure money only at the end of the day. So you look how easily the money is available and how continuously the money is available. So if you are and these are the aspects one should consider for choosing a financial partner or a bank. This is what I would like to say, rather than answering your direct question. Okay, I'm having this product, I'm having Me Too product, which some other banks are giving you, and things like that. So these are the aspects. If you consider you are getting right answer, then you should be with that banking partner or financial partner. And I would like to add to him, that's what he asked us, why SBI? I am asking why not SBI? If other banks are there, we are there now. And I believe we are equally competitive. And as Lalit correctly said here, that rate of interest is basically the thing what anybody sees, be it a corporate loan or a housing loan or anything. And I can say, please do visit us. We are also equally competitive with that respect. And second is what, as I told earlier also, that relationship matters. We would like to see you growing, because we believe if you grow, we will definitely grow. Today, you will just come to us that, okay, you want a 10 million loan to set up a trading unit. Gradually, if your business grows, your demands will also increase. You will come up, I need more enhancement, or now instead of trading, let us say I was just importing some commodity. Now I want to start a manufacturing, if at all it is viable and feasible here in Mauritius. We would like to definitely finance for that too. So if you grow, we are growing, we believe that. And the third part is that it's not only your SME needs. Today you come to us for a corporate loan, so it all settles down properly, you have started doing the business, and then you have some net worth, and you plan that I want now to purchase a big house near any beach side, anything. You are please welcome to us. We have our retail sector, retail department also. We cater to your housing loan, car loans. Those all facilities are also there. We have our own internet banking is there. Our YONO app is there. So that way, SBI is now equally competitive. Yeah, and I would like to add one more thing. SBI, our parents way back back home in India are the largest public sector bank. They are the number one. They are we are among the top 50 banks in the bank. So if you are looking at a secure financial institution which can support you long term, then yes, SBI can be your partner. SBI is the largest bank in India. We have more than 23,000 branches in SBI, and employees are around more than 240,000 employees are there in SBI. So that way, if you want to look back to what is SBI Mauritius, we are a subsidiary of SBI here.
and now serving Mauritius since long. And yes, we have several other products. I mean, which are like internet banking is also available with us. So our branch banking is trying to evolve. Some of the products which which we pioneered is INR remittances through ATM, which I think no other bank had in Mauritius. We started it. Then we are also having some products in future coming which are tech savvy. So of course. That's why we say please prefer us, SBI Mauritius. Donc, Anil, pourquoi pose une question mais toujours, quelle est l'importance de la banque pour un entrepreneur, un petit entrepreneur, une start-up? Vous pensez, vous répondez à l'envers, c'est qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, nous avons la chance qui, contrairement à quelques années de cela, nous prenons juste la banque comme comme financement pour une entreprise. À l'époque, qui moi m'ai débuté par exemple, la banque c'était peut-être la seule ressource avec un outil pour nous pour commencer l'entreprise et pour gagner une facilité bancaire pour nous capables d'opérer. Mais par contre, aujourd'hui, nous avons tellement beaucoup de alternate financing institutions qui existaient et qui, bien sûr, on peut dire que peut faire aussi bien ou moins bien que des banques. C'est pas un compétiteur aux banques, hein, nous sommes bien clairs là. Les fonctions de la banque, ils restent les mêmes. Ça, il n'y a pas à sortir de là. En termes de taux d'intérêt, en termes de structure de financement, la banque reste quand même une structure extrêmement positive, viable et fort dans le contexte mauricien ou global. Mais aujourd'hui, nous avons l'émergence aussi de alternate sources of funding qui peut quand même commencer faire cette preuve dans les entreprises. Nous cause comme equity funders comme business angels, nous cause parallel financing comme crowdfunding, comme peer-to-peer lending qui aujourd'hui à Maurice une vilaine réalité. Donc aujourd'hui, quand nous pense financement d'une entreprise, bien sûr, la banque reste une structure établie et une structure bien forte du mode de financement, mais nous avons aussi une institution en parallèle qui peut émerger parfois capable d'aider une entreprise aussi s'il besoin de prêt rapidement, mais bien sûr les thèmes et les conditions diffèrent de ce qu'une la banque proposait et me concerne la banque reste quand même une structure sûre, mais de l'autre côté par un moment nous payons un collatéral par exemple, ou nous avons un problème nous avons accès à un prêt bancaire et nous avons les autres instances à côté qui sont capables d'aider et là nous cause crowdfunding, nous cause fintech, nous cause peer-to-peer lending, etc. Juste avant l'émission débuter, tu peux causer un aspect de l'enfant. Et là, chaque qui vous ça content, en fait. Ben justement, en fait, nous avons abordé ça un petit peu plus tôt, c'est que les structures bancaires, c'est quand même une structure établie dans certains paramètres. Tout banque commerciale à Maurice, c'est ailleurs, hein, irrespectif du brand dans lequel se retrouvent eux opèrent dans un certain contexte, dans certaines réalités, et bien sûr important pour les banques. Le cause collatéral, le cause l'importance pour pour la banque assurée, qui quand ils peut donner un prêt, qui les peut gagner un retour quelque part et qu'il y a celui qui le client peut capable de rembourser le loan. Donc c'est à la base c'est le b.a.-ba même d'une institution bancaire. Mais c'est pour ça qu'il nous peut dire maintenant pas juste ça comme structure d'accompagnement financier d'une entreprise et n'a pas les autres structures en parallèle qui émergent et qui peut-être nous a commencé à considérer dans le contexte actuel. Si pour une femme entrepreneur, est-ce que c'est facile aujourd'hui pour débuter un business? Qui constate à faire? Alors ça, c'est justement la grande question. Beaucoup de business qui est mené par une femme ou mené par un jeune aussi, moi, dire, hein, parce que c'est pas que les femmes, c'est les groupes vulnérables, c'est qu'ils sont coincés justement par rapport à ce manque de collatéral qui généralement se paye au début d'une entreprise ou qu'une femme jamais n'a. Me donne un exemple bien simple. Hein, une femme mariée qui est une propriété, une maison avec qui il partage avec son mari, c'est une propriété commune, donc la maison dans laquelle ils vivent. Est-ce que demain la famille peut disposer mettre ça à la case là en collatéral pour le business d'une madame? Ça c'est une grande question ça. Hein? Donc c'est parce que dans une société patriarcale, madame n'a accès aussi facilement à ownership de propriété.
ownership de assets. Donc, quand l'ownership d'un asset lie la propriété du couple, la propriété de la famille, l'idée est qu'une famille pourrait mettre ce bien, ce asset en collatéral, pour les support business and madame, ou pour les support business d'un jeune émergent. C'est pour payer des risques impliqués. Donc, il y a pas un retour inévitable la croissance de l'entreprise and madame ou d'un jeune, qui fait qu'à un moment donné, tu te sens bloqué. C'est pour ça que je peux dire au départ qu'il y a une contrainte structurelle. Malheureusement, toutes les banques opèrent dans les mêmes conditions. Faut pas quoi, une banque faire une différence en termes de qui ça n'a pas bien vers eux, les madame, dit mon autrement capable, les enfants, etc. Je tout gagne le même traitement. Mais le fait de rester qui groupe vulnérable, je pénal les mêmes accès à la propriété, je pénal même ownership de propriété, qui fait qu'il est difficile pour eux de gagner accès à une facilité bancaire au même titre qu'une entreprise existante, une entreprise qui finit faire ses preuves et qui n'a pas au niveau de la banque. Donc, c'est une inégalité structurelle dans nos sociétés qui nous besoin comment se considérer et me penser quelque part la banque aussi besoin réaliser que il y a une case to case basis, il y a une considération qui besoin pour la spécificité d'un business ou d'un entrepreneur que peut-être parfois il y a certains risques à prendre. Même si les contraintes spécifiques comme collatéral, floating charges, etc., la personne n'est pas capable de lire. Donc ça, c'est peut-être une des bonnes contraintes qui nous a qu'on opère avec les banques et d'où l'émergence justement aujourd'hui de bonnes alternate sources of funding pour ces compense justement ça manquement, ça gap qui est dans la société. Et Julius, since it is a question posed by women, I would like to request Anubha to respond because she is our first vice president who is a girl. So her views are that women in general in Mauritius or when they're trying to set up a business, so there is some gender bias aspects are there as far as providing security or starting a business or things like that. So she feels there is a challenge for a woman to start a business in her environment. So this may be the conception or people may preconceived notions what we call that a lady cannot do, but now I practically don't believe prior coming to here in Mauritius, I joined here in September 22. I was in SBI and had been in credit in India, and I had been in credit for the past now more than 8-10 years. So I have seen so many women entrepreneurs only who are coming, and SBI has equally supported them well. And I personally believe that if you can manage your house, we can easily manage this business also, provided yes, you should have that we should have that outlook or approach of that business. So if I may just maybe translate it in more concrete terms, I think, as I said earlier on, that it's clear that all banks, they are not making any difference in terms of gender, in terms of class, in terms of youth-based businesses, for example. That's clear. That's across banks. I think you can't afford today to be gender biased or to practice differential treatments. I think that's clear. But there are some structural constraints in the society that makes it such that women, youngsters, etc., are disadvantaged. Simply, for example, in terms of ownership of land. There are land properties are usually owned by the husband or the family unit, right? So it's very hard for a family to use a land as collateral for the business of the woman, for the business of a youngster, right, who's starting their business. I think they're less comfortable with the idea of putting that land in collateral. And unfortunately, that's one of the basics of banks. You need a collateral. You need to, on the other hand, need to be able to ensure that there is a return on whatever you're lending out. So I understand the position of the banks, but what I'm trying to say is that there are some structural phenomenon, structural constraints in the society that makes it such that women and youngsters are inevitably disadvantaged in the equation. Well, I mean, any security provider, in whether it is woman or say anything, it is very much necessary to have a consent of that person. We cannot force
again, I mean, we cannot Exactly. go against the willingness. It is banks also would like to see that the security provider or a guarantor or whatever you call it, there is a proper consent structure is in place. Nothing prevents the security provider to restrict. And banks cannot go in the family matters and things like that to once that issue is resolved at the security provider and borrower level, then they can approach to the bank, and maybe then bank can consider this one. But it may be a possibility that a lady is an entrepreneur, and if the family support is there, then the husband's property or a father's property, it can be taken as a collateral, and they can. Of course, this is out of the context topic here, where we cannot because comment. These are But yes, and sensitive issues. Yes, family matters. yes, it's something which we cannot comment here. Not comment Yeah. here, yeah. C'est intéressant, nous, du point de vue, Rima Ramsaran, il peut dire qui bien revoir le système, peut-être le système du monde, de la banque, des banques, capable sans policy maker, comment dire. Peut-être un changement, some changes maybe which can be done at the level of policy makers in the country. I don't know. For this particular question about collateral provided by the banks. Oh, no. This, again, Sarosh, we would like to refrain from us to comment on this aspect because we are a bank, we represent something else. Yeah, sure. And, it's out of our, this is not the forum we can talk about just because we have got an opportunity, we can speak about something which is not directly related to, to us. Yeah, so this is a point of view. We'll go for a short break and we'll come back. We have the Minister of SMEs. We'll talk a bit about his views on the sector and we'll have your reactions, your views. Startup sponsorisé par Mighty, tous les vendredis de 9h à 11h avec Salvation Bogowandin et ses invités. Omoaza FM. Ou un petit business, ou dans l'hôtellerie, tourisme, l'agriculture, textile, mécanique, ou un autre secteur d'activité, SBM est une solution finance pour faire un petit business décoller avec un lot qui comprend un taux d'intérêt spécial et qu'un tas les autres avantages. Quand dès la mébaté ou business avancé, viens dans une branche SBM pour plus d'informations. Startup sponsorisé par Mighty, tous les vendredis de 9h à 11h avec Salvation Bogowandin et ses invités. Omoaza FM. De retour dans l'émission Startup sponsorisée par Mighty. On rappelle, je vais une question sur le live Facebook. Et que là, nous, voilà, en direction, nous avons une vidéo qui nous a réalisée la semaine dernière. Côté nous a le ministre des PME, M. Sunil Bola, qui pour expliquer nous un peu quel est ce point de vue de la situation de ban PME en ce moment. Et qu'après, nous prenons la réaction de ban invité sur le plateau. Startup sponsorisé par Mighty, tous les vendredis de 9h à 11h avec Salvation Bogowandin et ses invités. Omoaza FM. Bonjour Monsieur le ministre, nous connaissons le secteur des PME fait face à un grand défi. Quel est le constat ou comme ministre et quel message vous avez à entrepreneur qui peut ça veut dire? On connaît de tout le temps une PME, une petite entreprise qui est bien vulnérable et je manque résilience et le premier choc qui vient, c'est le même qui ressenti en premier. Donc depuis qu'il nous filmé 10 bouts SME Mauritius pour essayer d'encadrer les autres, nous avons trouvé qu'ils ont développé une certaine résilience. Ça, de par le fait que SME Mauritius est dans plusieurs bandes grandes. Il y a plusieurs bandes grandes et bandes grandes qui finissent faire un succès. Donc, à dire par exemple le Grand Scheme pour l'acquisition de l'équipement. Donc, je gagne. Et comment dire grande, c'est pas loan ça, hein, parce que grande, je gagne cadeau ça. Et ça finit faire fureur. Un autre scheme, plan d'aide qui finit faire succès, c'est le SME Graduate Scheme. Chaque entreprise aujourd'hui est capable d'engager 2 gradués où le allowance est payé par le gouvernement et ça permet là seulement les besoins en courir des dépenses en ce qui concerne le transport. Quelque chose de très important parce que ça lui permet d'engager des professionnels dans une entreprise, comme marketing, accounting, management et même des techniciens.
Donc, elle y fait avance cette bonne opération. SME Mauritius lui-même, lui donne un service de consultancy aussi. Al dans l'entreprise là, fait un assessment aux autres, recommande un ajustement qu'ils ont besoin de faire pour qu'ils soient capables to come back on track. Donc tout ça peut aider. Aujourd'hui, à SME Mauritius, le Registration Unit, chaque semaine, il peut enregistrer des dizaines, sinon des vingtaines, trentaines de nouvelles entreprises. Ça, c'est parce qu'ils croient dans SME Mauritius, mais il y a le ministère aussi qui là, à l'écoute. Donc, il y a beaucoup de start-up. Le défi pour toujours là. Le problème est accentué par la guerre en Ukraine et surtout par Covid-19. Une grande industrie même fin affectée, nous tout reconnaître, mais nous besoin saluer une PME qui vient faire face à cette situation. Et nous besoin dire aussi que le gouvernement vient avec des mesures pendant la période de Covid pour être à l'autre côté, finalement le Wage Assistance Scheme, finalement DBM Loan, à la hauteur de 1 million par exemple. Donc nous finançons des autres reconnaître ça. Sans cette aide-là, ben, les autres peuvent disparaître. Les PME, vous êtes bien attentifs, vous êtes écoutés, et vous êtes écoutés conseil de SME Mauritius, et je suis capable de dire que le gouvernement, le ministère, et surtout SME Mauritius, les institutions financières, tout peut encadrer et peut aider nos entrepreneurs, parce qu'ils emploient à peu près 44% de sa population qui travaille là, et cette contribution au PIB est énorme. En ce moment, c'est hydroponique et dans poultry farm, food production, le service, c'est-à-dire mécanicien, électricien, dans le service, light engineering. Donc tout ça peut prendre ampleur. Donc, et ils sont attirés par tout ce que le ministère SME Mauritius fait. Startup sponsorisé par Mighty, tous les vendredis de 9h à 11h avec Selvish Bogowandine et ses invités. Moisa FM. Voilà, de retour dans l'émission, nous fait écouter le ministre Sunil Bola qui nous explique un peu ce point de vue, le constat de la situation du secteur des PME à Maurice. Quelle réaction, Rima, après vous me dites sa explication, surtout la résilience de ce secteur actuellement. En plein dans le mille, en fait, c'est vrai comment Monsieur le ministre dit, les secteurs les plus touchés depuis Covid, justement, c'est les PME. C'est eux qui ressentent les premiers effets, en fait, parce qu'ils fondamentalement sont beaucoup plus vulnérables. Mais en même temps, Monsieur le ministre, une cause SME Mauritius, par exemple, et il y a aussi DPM, qui a beaucoup de mesures, de grand schemes, encore une fois, pour les entreprises et qui parfois donnent une assistance et une structure de support qui est peut-être plus intéressant que les banques commerciales traditionnelles. Donc, il est important pour un entrepreneur quand il peut évoluer dans le secteur de l'entrepreneuriat, qu'il peut commencer ou qu'il veut maintenir ce business, qu'il gagne accès à toutes les ressources que le gouvernement déjà met en place pour aider à avancer. Et il y a beaucoup de mesures. Mais encore une fois, jamais suffisant. Hein. Il y a encore suffisamment de marge de manœuvre pour une évolution vers une structure qui est beaucoup plus réceptive aux besoins spécifiques des entrepreneurs. Et ça, me crois, est important. DPM, par exemple, si on vit soulève ça. C'est un banque qui met une structure en place pour aider une femme entrepreneur qui peut gagner par exemple prêt à un taux d'intérêt très intéressant. Et ça, me pensais, c'est une mesure extrêmement populaire et extrêmement valable, tout simplement parce que avec une mesure comme ça, une entreprise qui une family-driven business qui est gérée par une famille, je peux retentir le besoin, gagner l'envie de mettre business là au nom madame là, tout simplement parce que quand business là au nom madame là, il peut gagner facilité à sa structure d'accompagnement qui est là au niveau de DBM. Donc ça, c'est une jolie mesure qui pour aider la société mauricienne à évoluer vers plus d'indépendance financière des femmes à travers l'entrepreneuriat. Donc quelque part, oui, nous avons salué ce que le gouvernement peut faire et ce peut faire
beaucoup, mais il y en a toujours encore beaucoup plus qu'il est capable de faire pour vraiment donner ça l'encadrement et ça support qu'un entrepreneur quand il peut commencer il bien gagner. Donc notamment Monsieur le ministre in cause consultancies au niveau de SME Mauritius, mais il y a beaucoup de coaching et de mentorat aussi capable d'ajouter dedans pour assurer que quand un PME peut faire face à certaines difficultés, qu'il est financière, qu'il est ressources humaines ou peu importe, qu'il y gagne ça accompagnement qu'il est besoin pour être capable de dépasser justement les problèmes, les contraintes, et est capable de retrouver dans une situation que tu peux gérer ce problème de façon efficiente et efficace, de par le frottement qu'il a gagné avec un entrepreneur existant. Lalit, Well, yes, like we were mentioning earlier, there a support of say grant subsidy, which now I'm seeing a ministry is taking measures to support the entrepreneurs here in Mauritius. It's a good thing. What we would like to hear, I mean, if the government is supporting, we can be an additional risk sharing financial partner for the entrepreneurs who have secured grant assistance from government. This is one. And then yes, also they can maybe consider technology transfers, encourage like light engineering, where the local manufacturing can be encouraged. This is one. So, and like how Rima was mentioning about human resource support, so that they can also have more productive, businesses. So we can be a partner for their government measure here. This is what I can assure you from this desk. Maybe Anubha would like to add something. So yeah, if government is coming up with any schemes or anything, and if the business proposition is a viable one, we would definitely we can consider on case to case basis. We have been doing it earlier also. Yes. We have been supporting the SME units. Yes. What about this resilience? How it is important to SMEs, small businesses, to be resilient in this situation post-COVID? In the sense, like if the unit is being able to revive on its own, and yes, that's what I told some time back also, that okay, banks and other financial institutions, everybody is there to provide you some additional finance or the moratorium, but you should also be strong enough both mentally as well as financially also, in order to take a little bit of setback. For example, during the COVID time, suppose your term loan was going on and you were not able to pay, it took some time for even bank also to consider your moratorium thing, then at least you should have your any plan B as well to come up and pay your dues in time, so that the account also doesn't get back. So that is what I understand, that the unit should also have a plan B, or maybe already another savings, or maybe support, or maybe some unsecured loans from outside, and that for that some such time you can recoup yourself. And then again, bank is there, definitely we can come up with any other term loan or something like that in order to help you. Yeah. So, I mean, resilience, in what context we should speak here, I don't know. How a business can be resilient. If business is purely driven by demand, and demand is generated from consumers, and consumer returns are dependent on their purchasing power. So if something can be, and when the economy is reviving, the labor market is improving, and additional jobs are being generated, automatically purchasing power will be broadened. There will be more depth in purchasing power, then there can be more, which will be a positive factor for the demand. So in that case, this is another larger economic topic, where how the demand can be generated, sustained, so that all the businesses can have the pie of the cake and sustain and become more resilient. Maybe this is what the minister is trying to point out. So in that connection, eventually with the demand and improved purchasing power, yes, businesses can become more resilient. And I think innovation is also one which I could add. Let us quote one small example. If you are a biscuit manufacturing company, you are selling your biscuits being sold in the market very well. Now, all of a sudden, people have seen another advertisement or in the social media, or maybe your competitor has come
a cream coated biscuit and you still are on that, no, I will just manufacture in a plain one, I will not go for the cream one, whereas the demand for the cream biscuit has come up more, then in order to sustain in the market you have to diversify, or otherwise you try to improve your own earlier product only what you are manufacturing, you may add any flavor to it so that the people shift to that particular product. So this is what I believe, that innovation is constant. That is the only thing which will help you to survive in the market. Pour ajouter cela, nous retenons vers Rima, se réinventer en 8 ans, est-ce que vous sentez ça, ça a besoin de se réinventer au business particulièrement? Ah oui, c'est clair. Surtout avec l'avènement du Covid. On s'est nous passé un choix qui, à part de regarder nos business models et réadapter les aux besoins du contexte. Donc, par exemple, moi-même, j'ai un produit quand même assez niche. Donc, me fournit un plancher ou un travaux de construction en bois uniquement. Donc, qui à la base un produit très niche. Donc, inévitablement, avec Covid et une réduction du purchasing power, moins de construction, bien sûr, il y a un setback inévitable. Alors, on obligé et commence à réfléchir à les autres produits alternés dans le même domaine, bien sûr, pour me capable touche un segment de la population qui est capable de permettre maintenant consommer ce genre de produits. Par exemple, alors qu'avant, mon type est concentré beaucoup plus sur un plancher traditionnel, maintenant, mon business bouge vers un plancher beaucoup plus moins cher premièrement, beaucoup moins classique, et c'est un nouveau produit maintenant qui peut commencer à rentrer sur le marché et qui inévitablement pour lequel il y a un marché. Mais si vous tirez ça avec le business model classique qui est roulé il y a quelques années de cela, automatiquement là on finit disparaître. Il n'y a pas à sortir de là. We are getting some questions on our live Facebook. Yeah. Lalit, if you can answer on this, your questions about at what selling SBI What? can help. At what? Plafond, enfin. Okay. Ceiling. Sale. Yeah. Selling for obtaining loans at the SBI. Can you just... Yes, as I have mentioned earlier in the program, we have a branch network of 14 branches here in Mauritius, which is, of course, available branch network. Here, if I can mention, we have a branch in Katrabon, Eben, Poli, Kiapip, Maibu, Vakwa, and in the north, we have in Triolet, Goodlands, Montagne Blanche, Rodrigues as well. We have a digital branch here in Triano, earlier shop, right? You can anytime reach to our branch heads or the customer care staff to put a formal application, or you can reach directly to us. Our office here is in Eben, just a popular landmark is next to CCOM building. We are there on the 7th floor. Anytime you can reach us, me or Anubha. We have other colleagues who are part of the SME team and in general corporate banking team. So, I mean, our numbers are available already on the website, sbimauritius.com. Then our email ID is smecell@sbimauritius.com. You can reach as a formal contact through email or say direct branch contact directly on telephone to us, so that we can have one-to-one discussion and see what possible solution we can provide to you. Of course, financial solution only. Another question, apart from financing, what are the factors that causes SMEs to collapse? Okay. Less financing, yes, maybe the one of the reason that the unit may collapse. Another reason, what is more out of my experience I have seen till now, is basically the diversion of fund by the promoters themselves. For example, the monies has been taken for, let us say you have to import some food items. You came to us, you took, let us say, some amount from us, and then after a couple of months, we come to know that you have got interest in the property, real estate, and the money goes there. So basically, these are the things that you have borrowed the money for a short-term purpose and you have invested that money in your long-term purpose of a real estate, and there your entire thing goes all in vain. So this is one of the reasons of the
failure of any unit, that the funds are basically used for some other purpose. This is here I'm talking like about the diversion in a completely different activity. The units may also fail if in the same activity itself the funds have been utilized for any short-term purpose but have been utilized for any long-term purpose. For example, you came to us for enhancement of the limit because you have to increase your working capital expenses, but that money is utilized for any procurement of any asset. So basically, during couple of months only, you will yourself realize that the business is not moving the way the projections what you gave to us, they are not coming up, and ultimately when we analyze the balance sheet, we find okay, the money has been diverted, and that is the reason. Lalit? Yes, what she is trying to refer here is financial discipline, which as an entrepreneur we should have. So the idea of the business is to generate cash flow, make the profit, make more stocks, and then do more revenues and turn more profit. So channeling the profits back to the business is another aspect. Then why could any enterprise fail? Not only SME. Maybe your product is outdated. This could be one thing, because today you are selling this thing, maybe somebody has come with alternative better substitute product, so you are killed automatically because of the product substitution. This is one. So again, then how do we come out with immediately SME, how do they transform themselves and come out with a new product which is readily available, which is acceptable to the consumer? Maybe then technology transfer. Then you need the technology to bring new product in the market. Then again, there the financial partners required, because you were manufacturing this pen with a technology, with the equipments, which is now of no use. But you need additional investment for producing the new product, which is more acceptable, which can generate demand for the business. Yes, then technology, then financial discipline, and just a few minutes back, I referred one example that, for example, you are manufacturing a normal biscuit and your competitor came with a cream-coated biscuit. So either you also start coming with a cream-coated biscuit, or otherwise you reduce your price of the original product what you were manufacturing in order to sustain in the market. But reducing your revenues, it may not necessarily result in the profit also, because your costs are still the same. So even that is also the reason the unit may fail when you do not have a proper, cost-benefit analysis. So that is just one part I was thinking to add on to it. Je vous tourne vers Rima pour une opinion. Nous vous retrouvons juste après vers une page de pub. Startup sponsorisé par Mighty, tous les vendredis de 9h à 11h avec Salvage Bogowandin et ses invités. Omoaza FM. Hey, qui smartphone tu es, toi, hein? Ah yo, pas causer. Vaut mieux pas dire quoi, moi. Ben si mon dieu, toi, Mighty peut proposer un Samsung Galaxy A14 5G juste pour 6 990 roupies au lieu de 9 990 roupies. Qui te dit? Mais qui déroule? Hey, que tu parles comme ça? Mais ça va pas rater ça! En ce moment, avec Mighty, on capable d'acheter un Samsung Galaxy A14 pour 6 990 roupies. On peut gagner 3 000 roupies discount. Dégazé, à d'un Telecom Shop pour profiter de sa l'offre incroyable là. Mighty. Startup sponsorisé par Mighty, tous les vendredis de 9h à 11h avec Salvage Bogowandin et ses invités. Omoaza FM. Donc, dans l'émission Startup sponsorisée par Mighty, là, nous expliquons l'aspect de comment un business collapse, quand elle fait faillite, comment nous dire, quelle réaction, Rima? Alors, premièrement, un débat de réalité qui nous besoin prendre en considération quand nous peut opérer dans le marché local, c'est que le marché mauricien est extrêmement petit. Maurice est un petit pays, une petite population. Donc, inévitablement, pays n'a sa grandeur de marché pour capable absorber tous les produits qu'un entrepreneur peut faire. Donc, il est important pour un entrepreneur, quand il peut commencer ce business, qu'il connaît exactement que il situé sur le marché. Est-ce qu'il s'a produit dans lequel il peut rentrer là, madame une cause biscuit précédemment? Est-ce qu'il dans le domaine du biscuit manufacturing par exemple, est-ce qu'il y a une place pour ce produit? Ça, c'est une première considération. Si le marché là déjà saturé,
ben, pas vaut la peine de rentrer dans le business là, parce le marché est fini absorbé par les entrepreneurs existants. Si nous les rentrons dans ce marché-là, premièrement, nous avons réalisé qu'il est difficile, parce que c'est un compétiteur énorme et le marché est saturé. Et deuxièmement, peut-être nous avons commencé à réfléchir aux possibilités d'avoir un produit qui est légèrement différent de ce qui est déjà dans le marché, pour nous capables de permettre nous, gagner une part du marché qui est intéressant. Donc, la grandeur du marché à Maurice étant petit, il est important pour un entrepreneur quand il rentre dans le business qu'il y comprend exactement qui part du marché il est capable de gagner et qui potentiel il a pour la croissance à Maurice. Alors, il ne faut pas oublier que les frontières paraissent à Maurice, heureusement. Et dans les frontières régionales et dans les frontières globales. Donc, à Maurice, aujourd'hui, un entrepreneur bien commence à réfléchir du moment qu'il a une maîtrise, un bon know-how de ce produit, comment il peut dépasser les frontières locales pour y atteindre un marché peut-être régional, africain ou un marché international. Parce que se restreindre à ce marché mauricien qui est petit là, il est bien difficile pour un entrepreneur survivre dans le temps. Donc, justement, une cause résilience précédemment, le marché mondial est énorme. Le marché africain est un marché émergent qui est vraiment intéressant parce que, géographiquement parlant, nous faisons partie du continent africain. Donc, l'entrepreneur aujourd'hui, il ne faut pas y penser uniquement en termes du marché mauricien. Il faut commencer à penser en termes du marché régional ou international parce qu'il est les prospects et le potentiel de croissance dans ce genre de marché-là est énorme, beaucoup plus que dans un marché traditionnel et restreint comme le marché mauricien qui est petit. Au marché international, régional aussi, bon, est-ce que pour une PME, est-ce facile pour justement aller vers sa marché international? Ben, définitivement non, parce que quand un entrepreneur peut commencer ce business, ou quand il péroule ce business à Maurice, il comprend un petit peu mieux les réalités du contexte mauricien, étant donné qu'il y vit là. À moins c'est un entrepreneur étranger. Mais la majorité des entrepreneurs déjà connaissent un petit peu le contexte. Bien sûr, il y a une étude scientifique qui besoin faire par rapport à le marché, ils besoin connaître ce marché, proportion du marché qu'ils ont maîtriser, etc. Mais à la base même, un entrepreneur s'ensilit dans ce zone de confort quand il opère dans le marché local. Mais faut pas oublier que le marché régional ou international existait, mais seulement c'est un marché qui vraiment qui a une norme très rigide qui besoin respecter, surtout si nous dans l'alimentation. Hein. Donc le marché étranger il vient avec aussi ce ban de contraintes. Donc les normes, les standards, le niveau, type de certification, etc. qui un entrepreneur bizarre maîtriser s'il y a envie bouge vers un marché beaucoup plus grand que le marché mauricien. Et à ce niveau-là, moi je vais faire ressortir que EDB, Economic Development Board, peut faire énormément pour la promotion des produits locaux vers ce marché étranger là, vers ce marché international ou régional, et qui quelque part nous bien capable de suivre le trend. Donc, faut pas nous restreindre nous à ce qu'ils nous connaissent faire, ce qu'ils nous habitué faire et ce qu'ils nous habitué vendre. Aujourd'hui, nous commençons pense dans le contexte qui nous pas connaît. Qui fait nous pas capable là-bas. Qui fait le salaire in racial en Afrique, nous pas capable aller. Qui va une contrainte qui est là. Est-ce que c'est nos packaging? Est-ce que c'est nos produits qui pas bon? Et nous avons réalisé qui c'est qui marche d'un produit, d'un contexte local, d'un marché local, n'est pas nécessairement pour marcher d'un contexte international. Donc, nous avons prendre tout ça, réalité là en considération et nous avons commencé, pense, plus grand que Maurice maintenant. We were talking about SMEs. Can SMEs go for an international market? We were talking about export. You were referring before the show about how other countries are doing. Do you think Mauritius we can do this in Mauritius for SMEs to export their products? Yeah, we would love, if Mauritians started exporting, it will actually help in Mauritius in a big way. Mauritius is a totally import-driven country only. We are here, basically imports are happening for almost everything. Maybe apart from a little bit of textiles, what we have seen that we do export textiles here as well. And maybe some seafood items also we are exporting. So we do have scope, and definitely every country can grow in that respect also. It's just that we have to see what products we can actually manufacture here. Ultimately,
let us say, for manufacturing a television set, again we have to import first those spare parts and then compile here, and then we can export. So here broadly we are again dependent a lot upon the import. So we should first find out what products we can actually directly manufacture from here, and then exports can be done from Mauritius. Yes, Mauritius being a typical island economy, which is naturally less endowed as compared to other resource rich countries where they have some resource which they can exploit and then add some value and do it. For example, if you would like to say manufacture say a furniture here, the wood itself needs to be imported. So we have to understand the basic economic structure and its constraint. So within that constraints, what Mauritius can do and which industries or which services it can offer to local Mauritian and to the world. So of course, it is already offering tourism services, financial services, which are Mauritius export to the world. Products. Export cannot be only goods; it can be services also. Now, coming back to what Rima was mentioning earlier, where somebody invested $1 million and he set up a biscuit manufacturing unit or say glass manufacturing unit, and because of the import in other countries, say any other country for that matter, India, China, where they're producing at a very low cost because of their structural advantages, and the product it is available only for 2 rupees. So and your product is 4 rupees. So you are having a natural disadvantage because of the say cost of production, things like that. Then the unit becomes feasible. Then there are measures like protecting the industry through import duties and through governmental interventions, because under the GAP there are under international treaties you're allowed to do. Then the question is to be answered whether are we protectionist, are we global, are we going more global, things like that. So through that measures, of course, industry can be protected. This is one, like how tea industry is being protected here in Mauritius, if you agree. Then there are other manufacturing units. Why not regional market? Yes, if you see Indian Ocean Rim countries and there is a small market. I don't know the manufacturing or other capabilities of these countries. Maybe there were some products of Mauritius where local liquors and maybe things like that is getting already sent. And then because of the various agreements that Mauritius has entered with say SADC or ECOWAS countries and things like that, which allows Mauritius to send the goods at a concessional rate duty. Markets are more open to them, maybe through international trading, maybe trading units through international partners and supplying to countries in Africa or Indian Ocean can be a potential thing, maybe which many entrepreneurs can explore here. Then banks can support them for financing such ventures. And yes, how like industry promotion, how tourism industry, which eventually was organized and then promoted world over by Mauritius. Now they have Tourism Promotion Development Board, and they have other institutional support, EDB, where the industry itself is getting promoted world over Mauritius as a tourism place. Maybe some specific industries once through this support structure has been stabilized, maybe then the government or maybe institutions like industry-specific institutions can support and promote their products in regional and international markets so that they can grow. I mean, this can be things which can be done through government support and support the SMEs, or maybe the SMEs supplying the products to the large corporates who can then it can help them to grow. You see, this can be some of the models which it can help Mauritian entrepreneurs to grow. Voilà, Définitivement. Une question à adresser à Rima, plutôt, c'est comment faire pour encourager les PME pour innover et surtout comprendre le concept de l'innovation. Alors, l'innovation, en fait, il ne faut pas nous perdre le concept. C'est pas sorcier. En fait, un entrepreneur, bien maîtrise ce produit. À la base, il bien connaît exactement, même s'il n'a pas maîtrise différents aspects de ce business,
Ça veut dire le côté comptabilité, le côté costing, etc. Mais ce produit qu'il peut vendre, il a maîtrisé à 100%. OK? Et quand nous cause innovation, par exemple, moi, je connais faire je sais pas, un produit bien simple, de faire café, par exemple. Hein. Moi, je peux produire café. Ce que nous avons réalisé, c'est que le marché, lui-même, le marché du café, c'est un marché qui n'existait pendant longtemps et qui tout le monde fait café l'appareil. Mais si nous continuer à faire pareil café, comment tout le monde fait café, ben, à un moment donné, nous produits, nous marges qui nous sont capables de permettre de faire ces produits-là, les plus minimes, parce qu'il y a trop beaucoup de compétition. Mais comme nous cause innovation, quand nous cause innovation, nous cause investissement dans la technologie, pour nous capables d'améliorer le produit, amener une valeur ajoutée au produit, pour rendre un petit peu différent de ce qui est vendu sur le marché. OK? Et du moment qu'il nous capable d'amener cette différenciation-là, du moment qu'il nous capable d'amener le marché, un produit qui est légèrement différent du produit qu'un l'autre dimanche automatiquement nous gagnons marge et nous capable de permettre nous, appliquer un prix qui peut être un petit peu plus fort que le clapé peut pratiquer au marché. Tout simplement parce qu'il nous produit différent. Nous permet une valeur ajoutée dans le produit. Donc, quand nous cause innovation, nous cause tout simplement un produit qui passe similaire avec les autres produits qui peuvent vendre au marché. Donc, nous utilisons nos produits, investis dans la technologie ou dans R&D, Research and Development, pour qu'il nous capable d'améliorer nos produits, afin que le produit qui nous amène au marché est complètement différent de ce que les compétiteurs permettent et nous capable de permettre de nous faire une marge plus intéressante parce qu'il nous produit plus valable et plus intéressant. C'est aussi simple que ça, l'innovation. Mais il y a beaucoup de PME qui ne comprennent pas le concept, comment pouvoir lever ça concept justement de l'innovation. Alors justement, pour nous capables avec le concept de l'innovation, nous devons comprendre le marché. Nous devons comprendre qui va nous demande du marché. Mais que ça un petit peu plus tôt, nous devons comprendre qui part du marché nous là. En fait, c'est le marché qui définit nos produits. C'est pas nous qui définissons le produit. C'est le marché qui définit qui type de produit nous allons aller au marché. Donc, si le marché peut dire déjà que ça produit-là, que ce soit le café, biscuit, une cause plutôt, ça marché-là est déjà saturé, pas de place pour encore biscuit ou encore café, pas vaut la peine de nous rendre dans sa business-là. Il est bête. À moins de dépenser un marché au-delà du marché local. OK? Mais quand nous cause innovation, nous êtes tout simplement capables d'amener dans le marché un produit qui les autres pas amener aujourd'hui. C'est aussi simple que ça, l'innovation. Nous pas qu'à faire ce qui tout le monde peut faire. Si nous faisons ce qui tout le monde peut faire, à un moment donné, nous pouvons nous-mêmes. Nous devons commencer à faire une affaire qui les autres ne pas faire. Nous sommes capables d'offrir un service qui les autres pas peuvent offrir. Là, nous sommes capables d'être compétitifs sur le marché. Donc, le biscuit et le café tous les deux ensemble, mettre les deux ensemble, Voilà. Pour le... Je vais à la table aussi à ce moment-là. Nous arrivons presque à la fin de l'émission. Une question, we're getting questions, last question, I think. How to help SMEs to sustain financial flow? Lalit? Cash generates cash, actually. The basic, simple, fundamental factor of any SME unit is cash will generate cash. You take the money, invest it properly, maybe like invest in the sense, if you're using for whatever purpose, use it that way. If you have taken the money for manufacturing or trading of anything, okay, use for the purchase of imports, sell here in the local market or the domestic market. Whatever you get back, again put back the same money in the business. The cash generates cash, and that's how we can say that the funds will flow smoothly in that. And what we add to it. No, sustained finance means you have to be more, one initial stage, of course, bank will finance you. Then the business on its own generate cash flows and sustain the business itself, which can make the business earn more profits and reflowing back the profits so that the business itself can sustain. So finance is not the only factor which makes you sustain the business. So if your products are good, it will be accepted by the consumer. Naturally, you will have more demand and the business will grow or sustain and things like that. So finance cannot be the only factor. We may have $20 million and just if your products are of no use, products are not consumable, then even $25 million also will not help the business. So finance is not the factor for sustaining business. The product is important.
the customers or the entrepreneurs or the SME units should also understand, they should have a proper knowledge of your market, your domain. Who are your peer companies who will help you to grow, and who are your competitors who will try to pull you back. So everything you should also know. As my friend Lalit told, that it's finance from the bank is not the only thing or the only criteria, that today you are feeling short of the money, you come to bank and bank will fund you, again after a month you come. This process will not yield any proper result. So the cash will generate the cash. Whatever money you are utilizing, again put to the proper use, pay your expenses, and whatever profits you are generating, again they should be pumped back to the system itself. And for any long-term investment or like any fixed asset you want to procure anything, approach for a term loan only. Don't diverse the funds that you are utilizing for something and putting into something else. In a long run, this will hamper your own business only. And keep an intention to pay, integrity what is matters, because once you default anywhere in the bank, today, technology is so fast, other banks will also come to know. So this is what, keep the payments all regular with from wherever you borrow. We are arriving at the end of the show. Lalit, people who are watching this live, anyone who is interested to get a loan from the SBI, what are the words you can share with our... I can say you are welcome. Like anytime to choose SBI as their financial partner at the earlier mentioned places where you can contact us. So at least give us. Yes, what we are trying to say is give us also a chance. Give your first right of refusal to us also. So, we are not that big bank here in Mauritius. We are small in a small way. We are trying to, within our means, of course, within our constraints, we are trying to support selective units here and understanding the market and learning ourselves also. So what we can say is give us a try. It's a bank to grow with. As I said earlier, you grow and we also grow. It's all mutual. So SBI is open to it. We would like to see Mauritius growing domestically as well in terms of not only trading, but if we can support the units here for manufacturing activities also, it will help Mauritius as a country to be more competitive, more efficient, more healthier, more economic. Rima, encore une fois. Et le mot de la fin pour le secteur des PME, qui va une personne qui paye tout, qui message, c'est en particulier pour Ban. Peut-être, juste pour terminer, pour conclure, un petit tips pour l'entrepreneur et l'entreprise. Surtout, garde en tête tout le temps que l'entrepreneuriat, c'est une question d'apprendre. Apprendre pour maîtriser ce produit. Innover pour améliorer le produit. Diversifier pour donner un produit qui tout le monde pas peut donner. Et recommence ce processus. Réapprendre, réinnover, rediversifier, et c'est un challenge permanent. Nous pas capables d'expect qui nous permet de produire le marché aujourd'hui et qui nous peut faire mêmes affaires pendant les 15 prochaines années à venir. Ça, c'est, this is the key to failure. Donc, nous besoin comprendre que, un entrepreneur besoin, capable de comprendre ce marché, capable de comprendre les réalités de ce marché et capable, donner un produit qui le marché ou les, prend. Si le marché n'est pas capable sur nos produits, autant faire un business là. Et nous avons un interlocuteur un petit peu plus tôt, une cause un petit peu là. En fait, quand nous cause cash flow, quand nous cause un business, il est important qu'un business fait une bonne projection dans le futur. Projette-les 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous les connaissez, qui quantité de revenus les dépenses pour amener, comment les promènent ça va un revenu là, et comment les pour dépenser. Pas que dépenser, vous dépensez. Quand nous commençons un business, faut pas nous commencer à investir trop beaucoup, fixe assets, véhicules, showroom, bureau, etc. Ça, c'est ça fait périphérique. Nous besoin commence par vendre avant. Nous besoin assurer nous qui nous avons une clientèle, un marché pour nos produits. Après, nous commençons à réfléchir à ça, ça fait là. Donc,
toujours bien prioritize, nous bien connaître quand nous peut mettre nous l'argent, qui nous peut faire avec nous l'argent et comment nous peut dépenser. Et si nous assez intelligents dans la façon nous peut focus nous 1 an, 2 ans, 3 ans d'avenir dans nos business, nous pouvons bien capable de cash flow qui maintenir lui-même et qui couler dans le temps. Merci. Voilà, merci, messieurs. Thank you very much. Thank you very much. Merci beaucoup. It was a pleasure to have you on board on this show. Startup sponsorisé par Mighty. Quant à moi-même et toute l'équipe derrière sa réalisation de sa émission, je remercie en particulier Pascal Zoli qui a la réalisation de sa émission-là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode de cette émission Startup. Restez connectés sur les ondes de Voix FM. Nous retrouvons la semaine prochaine. Merci. Startup sponsorisé par Mighty, tous les vendredis de 9h à 11h avec Salvage Bogowandin et ses invités. Au Moisa FM.